Hello guys, welcome back to my YouTube channel Bonga na Auntie Bobo. It's your girl Bobo. Karibuni sana. Najua wengi sana mnashangaa leo nataka kusema nini. Vile nimewachocha huko Facebook, Instagram, WhatsApp. Here I am now. Today I have a very hot topic to talk about. Unakumbuka ile video yangu ya mwisho nilikuwa naongelelea about police wives. So nimepata DMs mingi sana za kutoka kwa brothers and sisters in police uniform. Wengine wanasema nimewaingililia sana, wengine wanasema wako na positive comments. Nashukuru pia kwa zote. So kuna wengi sana ambao wameni DM wakiniambia wako na mambo mingi sana wangependa kuiongelelea kuhusu about police and the whole fraternity of police force, kwa sababu wao hawawezi kuongea nao kwa sababu wako kwa police line. It's not allowed. It is against the police ethic and code. Hawawezi kwa sababu they are serving as police officers. So walinipatia some topics wakaniambia niongelelee. I talk about them. Maybe you never know who is watching. Kuna mtu anaweza watch ama mkubwa wao, anybody wapate kusaidika. So among the topics walinipatia, one of them ni walikuwa wananiambia inaitwa post traumatic stress disorder. Hiyo walikuwa wananiambia inakuja like for example, unaenda hizo jobs zao venye wanafanya, wana interact na watu wengi sana like criminals. Kungine wanaenda scenes zingine mbaya, unakuta like wanaenda maybe kutoa hata maiti like imeoza for days. Mwingine amekatwa na lazima wakwe kwa scene wa rescue na kubeba hizo mili maybe kupeleka moja. So wanapitia a lot of traumatic scenes. So wengine inawasumbua sana akili, wanakuwa like somehow wanakuwa mentally not stable. Wengine hadi inafikia mahali wanakuwa like wako mentally ill. So the problem is wakikuwa hivyo hakuna police organization ama nini inawasaidia like kupata psychiatrist ama au professionals wakuja kuwafanyia guidance counseling. So inakuwa very hard for them to cope, kwa sababu wanasumbukana akili because of the traumatic scenes zenye wamepitia. So walikuwa wanaweza kama wangepata like those professionals wakuje kuwasaidia kuongea, wanawafanyia guidance counseling, wanawapatia advice, yani just on how to handle those traumatic scenes zenye wamepitia. Because I can remember hata mimi wakati kwa tunaishi kwa police line, nakumbuka kama kulikuwa na jamaa mmoja hapo, I think alikuwa amepitia those traumatic scenes, akakuwa like ako mentally unstable. So the guy hakuwa anapatiwa hata bunduki, alikuwa anapangwa job. So unaona ako tu idle. Sasa kwa sababu ya ile idleness anakosa kitu ya kufanya, kazi yake ilikuwa ni kukunywa. Akiamka asubuhi ni yeye na pombe anaenda kukunywa, akirudi anarudi na wanawake. Yani there was nothing meaningful alikuwa anafanya na maisha yake. Na hiyo yote ilitokana kwa sababu alipitia hizo traumatic scenes na kupata guidance and counseling. So that's why they were requesting, wanasema if they could get a professional ama psychiatrist anawasaidia after they visit such scenes, when they come back they get that counseling na hiyo advice jinsi wanaweza kuhandle hiyo stuff. Another thing walikuwa wanaongelelea ni about recreational facilities in the police line. For example, walikuwa wanasema if they could get a modern police line yenye kuna vitu kama gym, hata kucheza pool, yani such stuff. At least mtu akitoka kule ametoka, anakuja kurefresh mind. Akipiga gym pia inamsaidia kukua physically fit. Sababu unasikia wengine wanasema hata kuanzia watoke kiganjo, they've not seen the door of the gym. Yani wako tu pale, walimalizia na mambo ya gym na mambo ya exercise huko. So wana request kama wanaweza pata hiyo, yani they be physically fit all the time. Inawasaidia pia mentally ku refresh na pia ku kill boredom pia. Maybe when you are not busy you can go there, work out, such stuff. And another thing they were talking about when waliniambia nikikuja nisisahau kuongelelea is about their salaries. Wanasema police officers wanapatiwa salary kidogo sana. Unakuta mtu hiyo salary hata akipata haiwezi meet all the bills zenye anataka, kwa wengine wako na families, haiwezi meet bills. So wana end up kuchukua loans.
wakichukua zile loans, labda mtu amechukua loan, ameenda amelipia mtoto school fees, amefanya hivi kidogo, ile loan imeisha na bado sasa inakatwa. Kwa sasa ndio inakuwa WhatsApp, kamshahara kanabaki kadogo, haiwezi manage, anataka kulipa rent, cause mostly siku hizi polisi wanaambiwa wanalipa rent, though wanapatiwa kidogo, but unaona sasa haiwezi make like maybe somebody like in Nairobi anapatiwa allowance ya monthly rent ya 7k. Ukiangalia 7k iwezi rentisha hata nyumba ya 2 bedroom, na labda mtu ako na familia hata 1 bedroom. So anaenda kuchip in kwa mfuko yake ndio aweze kuongezea, aweze kulipa rent, kubuy food, kulipa school fees na majukumu zingine mingi. So walikuwa wanaomba kama yeye wanaweza angaliliwa like kamshahara kakiongezwa kiasi, it will be much better for them. Hata wanasema hiyo ndio inaongeza like corruption sana huku Kenya, sababu mtu anaona ako na kamshahara tuseme hata anabaki na 6k 6000, akiangalia ataifanyia nini? Akiangalia hapa nje kuna msee anamwambia wewe ndio unishikie ujamaa ndakupatia 10k. Sasa hii 10k ni tena nirushe haraka nilipe nini? Nilipe school fees ya mtu hii. So inakuwa very hard for them. Wanasema corruption ni ngumu kuisha, sababu it is not si kwao kupenda, ni vile they are pushed, circumstances zinawapush. So they were kindly request kama wanaweza angaliliwa hiyo mshahara yao, at least mtu akipata mshahara ya maana anaweza jimudu naye na familia yake, it would have been much better. So hizo ndo grievances walinipatia niongelele, but sijamaliza zote. I am going to handle others in my next YouTube video yenye nitafanya next. So msikose kusubscribe, endeleeni kunisupport mazetu, karibu kufikisha 500 mazetu, kazane tufikishe 500, tufikishe 1k ndio tuendelee kuwapatia vitu moto moto. Thank you very much. Subscribe, comment, like and share.